మన ఇవే నుంచి వచ్చాము. ఒకవేళ మనం స్టెప్స్ వద్దనుకొని రోప్ వే ఎక్కినా ఇంకో ఇన్ని స్టెప్స్ అయితే ఖచ్చితంగా దిగాలి. ఇక్కడి నుంచి నాకు అంత కిందకు పాతాళగంగ అంటే పాతాళగంగలానే ఉంది. కింద పాతాళగంగ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం బ్యాక్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ టెంపుల్కి వెళ్ళాలి. టెంపుల్ తర్వాత ఇంకా మిగతా చూడాలి లంచ్ చేశాక. శిఖర దర్శనం ఎంట్రీ టికెట్ per person 10 రూపీస్. ఇక్కడి నుంచి వస్తే ఇలా కనబడుతుంది ముందుగా టెంపుల్. శిఖరేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఉంది. ఇక్కడ ఈ దారలు ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఉంటాయి అంటారు. పాలధార పంచదార అన్నారు కదా అట్లా, కానీ రెండు ఒకటే దగ్గర వస్తున్నాయి కానీ అనడం అయితే అంటున్నారు అట్లా.